Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, vielleicht unsere letzte Woche von Geometrie. Wir beginnen heute Kapitel 11 und dann, aber zuerst macht Shashireka eine Übung oder eine Übersicht über die Adjektivdeklination nochmals mit uns und dann gehen wir über zum Kapitel 11 in unserem Lehrbuch und es gibt 2 oder 3 wichtige grammatische Elemente bei Kapitel 11, die wir heute, wenn wir das ein bisschen schnell machen, dann können wir diese grammatischen Elemente schon fertig machen heute und dann morgen vielleicht ein paar Aufgaben aus dem Kapitel 11. Kapitel 11 hat eine Ergänzung, Supplementation, eine Ergänzung von dem Relativsatz. Erinnern Sie sich an den Relativsatz? Ja? Der Mann, den wir sehen, ist ein bekannter Schauspieler oder sowas. Der Mann, den wir sehen, the man who we see, that kind of relative, those kind of relative clauses. So chapter 11 has an additional bit about Relativsätze und dann noch ein paar Sachen zum Pronomen. Ja? Gut, dann würde ich, Shashireka, willst du jetzt eine Präsentation machen zum Thema Adjektivdeklination? Und so jeder kann eine Folie laut vorlesen. Also das ist eine Übersicht sowie eine Wiederholung von Adjektivwendungen. Kann jemand bitte die Sätze laut vorlesen? Ja, Kishore, du kannst beginnen. Alt, talentiert, stilvoll, populär, bekannt, berühmt. Das sind die Adjektive, die wir hier benutzen wollen. Ja, weiter. Also wir bleiben bei RK. Wir sagen den Namen nicht laut, okay? Also ich möchte keine Copyright-Probleme haben. Wir sagen nur RK, okay. Der Schauspieler RK ist alt, stilvoll, populär und berühmt. Der alte, talentierte, stilvolle, populäre, bekannte und berühmte Superstar heißt RK. Das ist ein alter, talentierter, stilvoller, bekannter und berühmter Superstar. Also wo sehen wir die Unterschiede? Und warum die Adjektive Endungen haben? Ja, die Endungen haben the R is added to the endings. Ja, Die zweite Satz. in dem zweiten Satz. Ja? Warum haben wir alter, talentiert, Bestimmten versus unbestimmten. Ja, weil wir hier einen unbestimmten Artikel haben. Und in dem ersten Satz, der Schauspieler RK ist alt, stilvoll. Ja? Da gibt es keine Endung. Wieso? Wenn da keinen Namen nach den Adjektiven steht, ja? Da sehen wir keinen Namen nach den Adjektiven. Dann gibt es keine Endung. Das Auto ist alt oder das Auto ist schön. Ja? So, wenn es keinen Namen nach den Adjektiven gibt,
Dann haben die Adjektive keine Endung. Du meinst Nomen. Nomen, ja. Ja, tut mir leid, Nomen. Ja, nicht Namen. Nomen. Ja. Ja, Namen, nur hier Namen. So, das ist Nomen, ja. Es gibt eine ganz einfache, Equation, Gleichnis. Adjektiv beim Verb und Adjektiv beim Nomen. Also Adjektiv beim Verb, der Schauspieler RK ist alt. Adjektiv ist beim Verb eine Endung. Der alte Superstar heißt RK. Alte Superstar. Adjektiv ist beim Nomen. Hat eine Endung. Ja? Das ist ganz einfach beim Verb oder beim Nomen. Ja? Und normalerweise steht das Nomen, nicht normalerweise, sondern immer, steht das Nomen nach dem Adjektiv. Ja? Dann hat der Adjektiv eine Endung. Ja? So, wenn wir definite Artikel haben, dann alter, talentierter, stilvoller, populärer. Ja? Okay. Und dann nehmen wir, das ist mit Maskulinum, dann haben wir hier ja, das Auto. Wie funktionieren die Adjektivendungen mit Neutrum? Ja? Kann jemand bitte das laut vorlesen? Also bei mir ist der nächste Niraj. Ja. Teuer, schwarz, lang, modern. Modern. Das Auto ist teuer, modern. Das Auto ist teuer, schwarz, lang und modern. Das teure, schwarze, lange und moderne Auto heißt Limousine. Das ist ein teures, schwarzes, langes und modernes Auto. Ja? So, wo sehen wir den Unterschied hier zwischen Maskulinum und Neutrum? Wo ist der Unterschied klar? The indefinite endings, teurer versus teures. Ja, ja. Sonst mit Definite Artikel, das sind gleich, ne? Der alte, stilvolle, das teure, das schwarze, lange, ja? Okay. Schön. Dann machen wir mit Feminin auch. Moment. Kannst du bitte den Namen wegschaffen? Okay. DK. Ja, Rohini, kannst du bitte lesen? Ja. Alt, stilvoll, populär und berühmt. Die Schauspielerin ist alt, stilvoll, populär und talentiert. Die alte, stilvolle, populäre und talentierte Schauspielerin heißt Deka. Das ist eine alte, stilvolle, populäre und talentierte Schauspielerin. Sehr gut. Ich glaube, die Unterschiede sind jetzt ganz klar, oder? Ja. 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 Femininum, die E-Endung, also auch bei dem unbestimmten Artikel, eine alte, stilvolle, populäre und so weiter. Ja, machen wir weiter. Ja. So, hier ist eine Tabelle. Ja, Ismail, kannst du bitte lesen? Ja. Adjektiv im Satz. Adjektiv ohne Endung. Der Schrank ist groß. Die Uhr ist schön. Das Sofa ist bequem. Die Stühle sind alt. Bequem. Adjektiv bequem. Das Sofa ist bequem. Die Stühle sind alt. Und Adjektiv mit Endung. Der große Schrank steht im Schlafzimmer. Die schöne Uhr hängt im Flur. Das bequeme Sofa steht im Wohnzimmer. Die alten Stühle sind kaputt. Artikel plus Adjektiv plus Nomen, Nominativ.
definiter article. Masculinum, der Mann, Femininum, die kleine Frau, Neutrum, das Kind, Plural, die kleinen Kinder. Indefinite article. Kannst du auch die Lücken ausfüllen und der? Ja. Definite article. Masculinum, der kleine Mann, Femininum, die kleine Frau, das kleine Kind, die kleinen Kinder. Gut. Indefinite article. Ein kleiner Mann, eine kleine Frau, ein kleines Kind und kleine Kinder. Kleine Kinder, okay. Ja, Shraddha, kannst du diese Folie vorlesen, bitte? Nominativ. Der alte Mann isst nur Hamburger. Siehst du die süße Katze? Ich sitze neben dem gut aussehenden Mädchen. Wegen des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause. Ist klar? Ja, Neha, kannst du bitte die Folie vorlesen? Ja. Nach dem unbestimmten Artikel Typ B. Nominativ, maskulin ein hoher Baum, feminin eine weiße Wand, Neutrum ein kleines Tier. Maskulin eines hohen Baums, feminin einer weißen Wand, Neutrum eines kleinen Tiers. Dativ, maskulin einem hohen Baum, feminin einer weißen Wand, Neutrum einem kleinen Tier. Akkusativ, maskulin einen hohen Baum, feminin eine weiße Wand, neutral ein kleines Tier. So ebenso nach Possessive Pronomen. Ne? Das funktioniert gleich auch mit Possessive Pronomen. Mein, dein. Ja? Oder kein, irgendein. Ja, das sind ganz lustige Bilder eigentlich. So willst du nicht die Cartoon lesen? Soll ich lesen? Ja, bitte. Das ist ein altes Foto. Yeah. What is the butterfly called? Schmetterling. Schmetterling. And what is it in the photo? A caterpillar. What are caterpillars called? Das weiß ich nicht. I think they're called Raupen. Raupen, ja. Moment nur. Yeah, Raupe is a caterpillar. Yeah. Ja. Ja. Und haben Sie das Schild nicht gesehen? Habe ich ein rotes Auto? Ja, okay. Machen wir weiter. Lakshmi, kannst du bitte nur die Beispiele vorlesen? Ja. Eine schöne Frau sitzt am nächsten Tisch. Akkusativ. Der Mann isst eine große Pizza. Dativ. Ich schicke meinen Lebenslauf einer bekannten Firma. Genitiv. Das Schuh eines kleinen Kindes liegt auf dem Boden. Entschuldigung, gemischte? Ja, wir lassen diese Termini weg. Ja. Wir fokussieren darauf, dass wir die Sätze verstehen und wir fokussieren darauf, dass wir auch den Gebrauch von den Adjektiven verstehen. Okay? Okay. Ja, also lassen wir die Termini weg. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Confusing. Ja, das ist immer ein bisschen verwirrend. Und bei mehreren Online-Ressourcen ist das auch nicht ganz richtig. Ja? Pranati ist noch da. Okay. Pranati, kannst du bitte diese Folie lesen einmal? Ja. Nominative, masculine, alter Wein, feminine. No, you can just read, no need to read the nominative, genitive, etc. Just read the adjectives and the nouns. Just read those lists. Okay. Oh. Alter Wein, alten Weins, alten Wein, alten Wein. Frische Milch,
frischer Milch, frische Milch. Helles Bier, hellen Biers, hellem Biers, helles Bier. Ja. Ebenso nach vorangestelltem Genitiv. Evas roter Mantel zum Beispiel. Dessen, wessen, manch, solch, welch. Allerlei, mancherlei, etwas, genug, mehr, viel, wenig, nichts und so weiter. Ja, machen wir weiter. Ja, Pranati, kannst du auch diese Folie lesen? Ja. Alter Wein ist teuer. Ich habe nur englisches Geld. Ich wohne im Moment bei freundlichen Nachbarn. Der Geruch alten Käses ist ich sehe das nicht. Schrecklich. Der Geruch alten Käses ist schrecklich. Schrecklich. Schrecklich? Bad. Horrible. Yeah. Terrible. Okay. Schrecklich. Could you go back to the previous slide for a second? Slide number 9. Eva's roter Mantel. The mantle is, the roter Mantel is in genitive, right? No, it's not. Roter Mantel is nominative. Okay, so there's no genitive at all. So what is vorangestelltem? If there is a genitive that is vorangestellt, that comes before the noun, like Evas is a genitive that comes before roter Mantel, then its declination is like on an article. Okay. Okay. Yeah. So Evas roter Mantel ist teuer. Evas roter Mantel ist neu, etc. etc. Yeah. Yeah. Ich nehme oder ich trage Evas roten Mantel. Ist klar? Yeah, accusative. Als accusative. Yeah. Okay. Yeah, I think the cartoon is very interesting. Ich würde sagen, dass sie alle für sich selbst diese Tabellen machen. Es wäre am besten, wenn sie die Tabellen selbst machen mit Nomen und mit Adjektiven, die sie mögen, die ihnen gefallen. Also machen Sie diese Tabellen, eine Tabelle mit dem bestimmten Artikel, Singular, Plural, eine Tabelle mit dem unbestimmten Artikel, Singular, eine Tabelle mit keinem Artikel, Singular, Plural für beide, Plural of indefinite and plural of no article is the same. Because if you have a boy, then the plural cannot be, it has to be boys, cannot be a boys. Okay, you have to have the plural without the article. So you have one table which has definite articles, one table, both singular, plural, one table which has indefinite singular and no article singular, one table with no article plural. Okay, these three actually are the basic tables. 1, 2, these 4 are the basic tables. Then you have to simply not place the other kinds of articles among these under these various tables. So for example, you have the possessive article. Then possessive article singular, you place it with ein. You have the negative article kein. Singular, place it with ein. Plural, possessive and kein, place it with d. And so on and so forth. I would suggest that you go back to making your own basic tables with 3 columns MFN and 4 rows NADG. Okay, and then learn them. That would be probably the best way
Is that okay? Ja, sind Sie jetzt im Klaren über die Adjektivendungen oder noch ein bisschen konfus? Es ist klar, it just remains to be memorized. Ja, it has to be memorized. Da gibt es leider keinen Umweg. Das ist, am besten ist es, wenn man das auswendig lernt. Ja? Und dazu braucht man einfach Beispiele, die man gut kennt und eine Reihenfolge, die auch gut bekannt ist. Ja? Okay. And also it is meaningful to keep to the articles and article words that are most frequently encountered. Okay, in the sense of like possessive articles and negative articles. Then words like einige, manche, and so on and so forth. These are very frequently encountered article words, and it's best not to try and cover everything in one table. Okay. In one table, there are only so many things that can sit. So anyway, dann sind wir mit Adjektivendungen fertig und ich möchte gleich mit dem 11. Kapitel beginnen, aber davor muss ich meinen Bildschirm teilen. Ja, das habe ich mir heute aufgeschrieben. Adjektivendungen Präsentation haben wir gemacht. Dann Kapitel 11, Aufgaben 4a, b, c und d, Artikelwörter als Pronomen. Das ist das Kapitel 11. Es handelt sich dabei um das Leben in Städten. Und wir lernen Artikelwörter als Pronomen, einer, keiner, meinen und so weiter und als Substantive. Das haben wir gestern auch gesehen. Die Angestellte. Ja? Erinnern Sie sich noch daran? An die Diskussion von Freitag, nicht von gestern. Adjektive als Substantive. Ja. Substantive is only a technical term for noun. Okay. Und Relativpronomen was und wo. Das ist die Ergänzung von den Relativsätzen bei diesem Kapitel. Also das sind ganz typische Bilder vom Leben in der Stadt. Das ist nicht, das ist kein Dorf, das ist eine Stadt. Was bedeutet dieses Schild? Fußgänger. Ja, Kishore, wie heißt das? I forgot the full term. It was Fußgängerzone. Die Fußgängerzone, ja, die Fußgängerzone. Auf Englisch? It's not a crosswalk. It's just a road where cars not allowed to pass. What is it called? Pedestrian zone. Ja, Pedestrian Zone. Pedestrian zone. Das hier, was ist das hier? Nummer 3? Bahnhof vielleicht? Ja, das ist vielleicht ein Bahnhof. Nummer 2, das weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist ein Karosserie. Bitte? Das heißt ein Karosserie. Karosserie und Lackierfachbetrieb. That is basically it's basically a denting and painting shop. Okay. Ja, dann Nummer 4, Nummer 5 und Nummer 6. Das Leben in der Stadt. Das Amt, das Angebot, das Gebiet, die Zone. Das Stadtzentrum, das Tempo oder die Geschwindigkeit, der Abfall, der Arbeitsplatz, der Bewohner, die Bewohnerin oder die Bewohner, Plural.
der Dreck, der Schmutz und die Verschmutzung. Der Gehsteig. Der Gehsteig? Ja. Was ist das hier? Footpath. Footpath. Der Gehsteig. Der Lärm. Der Rand oder der Stadtrand. Das Schaufenster. Der Stadtteil, das Viertel. Der Verkehr, die Fahrzeuge. Die Fahrbahn, die Abgase, die Fußgängerzone, die Lage, die Luft, der Betrieb, der Nachbar oder die Nachbarin und das Geschäft. Verstehen Sie alle Wörter hier? Was ist Abgas? Abgas, wenn wir Auto fahren, dann pufft das Auto Abgas raus. Abgase. Abgas? Ja, mit Petrolpump. No. Gas Basically, exhaust fumes. Abgas. Exhaust fumes, exhaust waste gas. Okay? What is Abfall? Abfall. Müll. Was ist Müll? Garbage. Yes. Can you see it? Is the mule the more colloquial term and Abfall more formal version? No, Or no, nothing like that. Both. Yeah, I mean, okay, you can say mule is a little more, but it's the same, basically, this thing. okay. Yeah. Betrieb. Bitte? Der Betrieb. Der Betrieb. Der Betrieb kann auch eine Firma sein, eine Fabrik sein, ein Geschäft sein. Firm, business, workshop. A plant also, like a factory, can also be the Betrieb. Ja, ist klar. Ja. Etwas betreiben, it's an important verb. Betreiben, that's where it comes from. To practice, to pursue. Okay, etwas betreiben. To run something also, in the sense to run a machine, in that sense. Not in the sense of to run away. To conduct something, etwas betreiben. To control something. So you see that the meanings of the noun Betrieb are all can be related to one of these verbs somewhere, or one of these meanings of the verb Betreiben somewhere. Yeah, otherwise, was ist die Fahrbahn? Fahrbahn? Hören Sie mich oder nicht? Is it just a road? It's not just a road, das ist die Straße. Die Straße ist eine große Straße. Eine große Straße hat mehrere Fahrbahnen. Or lane. Driving lane, yeah. Bahn. I think we have gone into the meaning of the word Bahn, right? Sorry, is it too fat? We've gone to the meaning of the word Bahn. What is an Autobahn? Highway. Sorry? Highway or freeway. Yeah, Bahn. What is an Eisenbahn? Railway. Railway. Autobahn is a fairway or a highway.
Okay, so Bahn basically means something that is a track that is cleared. Okay, this is a very wonderful expression called it was Bahnbrechend. What would be Bahnbrechend? Brechen is to break. Bahnbrechend would be what? To strike a path. To pave Yeah, the way or what something. kind of things strike a path? To pave the way. Path breaking, yeah. Yeah. Groundbreaking, pioneering, trailblazing, Bahnbrechend. So that which, well, clears a path for the rest. That is it breaks a Bahn through something. Okay, Bahnbrechend. So when we talk about Bahn, the point is when you talk about Bahn, you have to think about a track like this. Okay. So I think the runway is called the Startbahn. No? It's called the Startbahn. Rollbahn also, yeah. Startbahn, Rollbahn, etc. Okay. Anyway, so Schaufenster, was ist ein Schaufenster? Window display. Ja. Und Stadtrand? Suburbs. Rand is margin, right? Yeah, Rand is margin or the edge of the city, suburbs, the edge of the city, Stadtrand. Okay, we'll go into the discussions a little later. You can use these to basically talk about your own location in your city. But I would like to go to Aufgabe 4. Bist du ein Stadtmensch? Oder bist du ein Landmensch? Ein Stadtmensch. Lesen Sie die Kommentare um die Sätze 1 bis 3. Zu wem passt der Satz? Ergänzen Sie die Forumsnamen. Han Solo sagt, hallo. Was für ein Stadttyp seid ihr? Was braucht ihr, was nicht? Ich brauche die Uni und das Studentenleben. Shopping und Kultur und so, das ist nicht mein Ding. Ja? Verstehen Sie? Ja. Ja. Okay. Wer möchte jetzt lesen? Wo sind wir? Ja, Ismail, kannst du bitte beginnen? Ja. Was heißt hier Stadttyp? Hier wohne ich, hier arbeite ich, hier wohnen fast alle meine Freunde. Aber am Wochenende in der Stadt bleiben, das geht nicht. Ich brauche einen See zum Baden und den Wald, wo mich keiner sieht. Stadtmensch, bin ich also einer oder nicht? Bin ich also einer oder nicht? Bin ich also einer oder nicht? Ja. Rohini, weiter. Satman. Ich bin vor 10 Jahren vom Land in die Stadt gezogen und ich will nie mehr raus aus der Stadt. Ein kleines Haus irgendwo auf dem Land und stolz sagen, das ist meins. Nee. Und dauernd den Garten pflegen, oh je. Ich bin einer, der in die Stadt gehört. Nur da kann ich leben, wie ich will. Was ich mache oder nicht, das geht doch keinen was an. Und zu W und W gerade. W. Sorry? W und W. Und zu W und W gerade das Wochenende zählt. Stadtmensch bist du keiner. Ja. Noch einmal. Nur da kann ich leben, wie ich will. Nur da. Nur da. Nur da kann ich leben, wie ich will. Nur da kann ich leben, wie ich will. Gut, sehr gut. Ist klar? Der Text ist klar? Keine Probleme?
Ja, Kishore, Grünling. Grünling. Ich gebe Ihnen recht. Aber was haben Sie gegen Gärten? Es gibt auch in der Stadt welche. Ich sage nur, interkultureller Garten in Hamburg, Wilhelmsburg, wo ich wohne und glücklich bin. Okay, danke. Ja, ich gebe Ihnen recht. Also W und W antwortet auf Han Solo. Ja? Han Solo sagt etwas und W antwortet darauf. Dann sagt man etwas und Grünling antwortet darauf. Ja? Sie haben recht, ja. Aber was haben Sie gegen Gärten? Was ist das Problem mit Gärten? Ja? Es gibt auch in der Stadt welche. Es gibt auch in der Stadt welche. Which other word could we use instead of welche? Eine Menge. Yeah, that's two words. Auch. Nur auch sorry. Viele und mehrere. Viele, mehrere, einige, etc. etc. Ja, okay. Ja, Neha, kannst du dann die Sätze lesen hier? Oder einfach sagen, wer geht nach der Arbeitswoche in der Stadt raus in die Natur? Way und Way. Ja, kannst du den Satz lesen, bitte? Way und Way geht nach der Arbeitswoche in der Stadt raus in die Natur. Gut. Natur. Natur. Ja. Wer wohnt gern in der Stadt und liebt Gärten? Ja, weiter, Neha. Sagt man? Wer liebt Gärten? Nein, Grünling. Ja, gut. Grünling wohnt gern in der Stadt und liebt Gärten. Okay. Und dann sagt man, glaubt, dass man nur in der Stadt wirklich frei leben kann. Ja, wirklich frei leben kann. Gut. Ja, und Sie, sind Sie ein Stadtmensch oder ein Landmensch? Sprechen Sie im Kurs. Shraddha, bist du ein Stadtmensch oder ein Landmensch? Landmensch. Gefällt dir das Leben in der Stadt oder gefällt dir das Leben auf dem Land? Ich lebe in der Land. Auf dem Land. Auf dem Land. Do you see the expression I'm highlighting? Ja. Ja? Ja. Auf dem, in der Stadt oder auf dem Land. Ja? Ja, wo wohnst du gern? Wohnst du gern in der Stadt oder wohnst du gern auf dem Land? Ich lebe gern auf dem Land. Auf dem Land, nicht in der Stadt. Nee. Machen wir gleich C. Lesen Sie den Kasten und markieren Sie in den Forumstexten alle Artikelwörter, die als Pronomen verwendet werden. Ja. Der Stadttyp. Bin ich ein Stadttyp? Nein, du bist keiner. Das Haus. Ist das dein Haus? Ja, das ist meins. Die Stadt. Was für eine Stadt ist das? Das ist eine, in der es viele Gärten gibt, zum Beispiel. Die Gärten. Gärten gibt es nur auf dem Land. Unsinn. Es gibt auch in der Stadt welche. Das sind alle Artikelwörter, die hier als Pronomen verwendet werden. Ja? Das ist alles. Einfach nur merken und sich fragen, verstehe ich das oder nicht? Verstehen Sie das oder nicht? Ja oder nein? Ja. Ja. Ja, machen wir denn die Übung, dann wissen wir noch besser. Wo sind wir? Ja, ergänzen Sie die Pronomen. Wo ist denn hier der Hafen? Hafen? Der Hafen. Hier gibt es Einer.
Little louder, Ismail. Keiner. Keiner, but here gibt es. Gibt es always has accusative. Keinen. Sehr gut. Hier gibt es keinen Moment. Es gibt jemand hier draußen. Ja, hier gibt es. Keinen. Ja, kannst du bitte den ganzen Satz lesen? Also, Ja. Wo ist denn hier der Hafen? Hafen? Hier gibt es keinen. hier gibt es keinen. Gut. Rohini, weiter. In welches Theater gehen wir eigentlich? Hier gibt es nur einen. No, I know. Theater. Das Theater, no? Also, Eines. ja, eins oder eines. Eines. Eins oder eines. Ja? Noch einmal bitte. In welches Theater gehen wir eigentlich? Hier gibt es nur eines. Hier gibt es nur eines. Also, dann Kishore. Welchen Bus kann ich zum Bahnhof nehmen? Oh je, es gibt welchen, aber ich kenne mich mit den Linien nicht aus. Ja, welchen Bus kann ich zum Bahnhof nehmen? Welchen Bus kann ich nehmen zum Bahnhof? Oh ja, es gibt mehrere. Also es gibt Welcher? welche? Ja, die Busse. Es Okay, gibt welche. plural. Okay. Ja, plural. There are a few. Ja, there are a few. Aber ich kenne mich mit den Linien nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich mit etwas nicht aus. Important expression. I am not familiar with something. I don't know something well enough. Ich kenne mich mit den Buslinien nicht aus. Also ich kann nicht sagen, leider, weil ich nicht weiß, welche Linie zum Bahnhof fährt. Ich weiß, es gibt mehrere Linien, die zum Bahnhof fahren. Aber welche das sind, das weiß ich nicht. Ist klar? Ja. Kannst du noch einmal den ganzen Satz lesen? Welchen Bus kann ich zum Bahnhof nehmen? Oh je, es gibt welche, aber ich kenne mich mit den Linien nicht aus. Sehr gut. Ja. Neha, Nummer 4. Ist heute Markt? Nee, heute ist keiner, nur freitags. Heute ist keiner, nur freitags. Keiner, ja, der Markt. Ja. Shraddha, Nummer 5. In welchem Park kann man gut joggen? Es gibt nur eins, den Stadtgarten. Park ist der Park. So, einer. Es gibt nur einen, den Stadtgarten. Sehr gut. Noch einmal bitte. In welchem Park kann man gut joggen? Es gibt nur einen, den Stadtgarten. Der Stadtgarten. Sehr gut. Neeraj, wem gehört? Wem gehört das Handy? Ist das deins? Nein, das ist nicht meins. Ich glaube, das ist ihrs. Ja, das ist meins. Und wem gehört die Kette? Ist das... What would you complete the sentence with? Deins? Die Kette. Ihr... Deine. Das Handy deins. Meins. Ihres. Die Kette. Deine? Ja, gut. Und wem gehört die Kette? Ist das deine? Antwort. You can ask, who's next? You can ask Lakshmi. Ist das deine?
Lakshmi, reply. Lakshmi. If the chain is yours, what would you say? Entschuldigung, mein Internet war kaputt, so I missed that part. Oh, okay. Pranati? Should I be answering? Yeah, Nein, das ist nicht meine. good. Ich glaube, das ist ihre. How would you say the same? What are the other objects that you see on the table? A watch and a key. Yeah, a watch is what? Uhr. The Uhr, yeah. Can you make a similar sentence as this one? Wem gehört? Ja, und wem gehört die Uhr? Ist das deine? Yeah. I am surprised. Ja, die Uhr gehört mir. Das ist meine. So what took you so long? Was siehst du noch auf dem Tisch? Was liegt auf dem Tisch noch? Schlüssel. Und Schlüssel ist der, die oder das? Der. Sehr gut. Und wie kann man eine Frage stellen mit dem Wort Schlüssel? Wem gehört der Schlüssel? Ist das deiner? Sehr gut. Und wer möchte antworten? Nein, das ist nicht mein. Ich glaube, das ist seiner and gesturing towards somebody. Ja, nein, das ist nicht meiner. Ich glaube, das ist seiner. Das gleiche auch mit dem Stift oder mit dem Kuli. Ja? Moment. Ja. Wo sind wir? These things will become clearer as we do more examples, so don't worry about that. Basically, what you have to realize is that when article words can function as pronouns. Are you a city type? No, I'm not one in that sense. So is this phone yours? Yeah, it's mine. It is mine in that sense. Okay. Article words can function as pronouns. What we have to remember is that they will maintain their endings, because we know that article words get inflected in German, and those inflections will be maintained. If it is den Schlüssel, then the den or the meinen or keinen will be maintained in this. That's all. And I mean, I don't expect, unless of course in spoken German it's quite common, but otherwise, as long as you understand what's happening in the text, it should be fine. Can we proceed? Yeah. Yeah. Yeah.